Mi nombre es Juana Solis. Tengo 37 años. La noche que la casa con el aviso de despido doblado en mi bolso, mi humana no me preguntó si estaba bien. Me preguntó quién iba a pagar el préstamo de su coche. Mi madre asintió como si esa fuera una primera pregunta razonable. Mi padre entró en mi habitación, sacó una caja de cartón del armario y empezó a empacar mis cosas allí mismo, frente a nuestra tía, frente a la vecina que estaba sentada en nuestro sofá con una taza de té todavía caliente en las manos. Dijo que mi hermana necesitaba mi habitación más que yo. Mi quid en aquel pasillo cargando con 15 años de pagos de hipoteca, primas de seguros y letras de coches a mi nombre, y nada de eso importaba. Lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, podría haberlo cambiado todo. Pero para cuando ese entraron, yo ya me había ido. Antes de llevaros de vuelta esa noche, os agradecería que le dierais a mi gusto, y os escribirais. Contadme en los comentarios desde donde nos estáis viendo y que hora es ali. Ahora, dejadme llevaros de vuelta a un martes por la tarde en marzo. La noche en que todo se desmoronó. Las luces fluorescentes de la sala de conferencias de la firma zumbaban como siempre, pero aquel martes sonaban más fuerte. Mi gerente estaba sentado frente a mí con una representante de recursos humanos que nunca había visto, una carpeta entre ellos con mi nombre impreso en la pestaña. Reestructuración de toda la empresa, dijo. Estamos eliminando el 40% de la división de análisis. 12 años en esa firma. En hay una sola crítica negativa. Había traído a tres de sus 10 mejores clientes. Nada de eso cabía dentro de la carpeta. Firmé los papeles, tomé la caja que me ofrecieron, la ironía de esa caja no me golpearía hasta más tarde, y salí de allí al mediodía. En el garage, me senté en mi coche durante unos minutos. Los conté. Luego llamé a Gregorio, mi socio comercial. Me han despedido, dije. Él no dudó en un segundo. Entonces es el momento, Juana. La firma está lista. La oficina de Austin nos espera. ¿Cuándo vuelas? Debería haber dicho mañana. Debería haber dicho esta noche. En cambio, dije. Déjame ir a casa primero. Déjame decírselo a mi familia. Gregorio se quedó en silencio un momento. ¿Estás segura de eso? No lo estaba, pero condujo hacia casa de todos modos. Al llegar, coní los coches. Mis padres, el de Elena, el viejo Buick de la tía Patricia, el coche de la señora Dawson, la vecina. Cuatro coches significaban compañía. La compañía significaba testigos. Agar mi bolso y camin hacia el Porsche, enseñando como lo diría. Algo firme, algo que no los preocupara. No tuve la oportunidad. La puerta ni siquiera se había cerrado detrás de mí cuando la voz de Elena llegó desde la sala. Así que es verdad que te despidieron? Estaba sentada de brazos cruzados, con el teléfono en la mano, mirando como si mira un accidente en la carretera. Curiosa, no preocupada. Recorte personal, dije. Hey, una diferencia. ¿Cómo si? Elena se volvió hacia mi madre. Mamá, te lo dije. ¿Quién va a pagar el préstamo de mi coche ahora? Mi madre, Lucia, estaba sentada en el sofá junto a la tía Patricia con un plato de galletas de limón entre ellas. Mi madre dijo su té. Juana, siéntate. Tenemos que hablar. Su tono no era de preocupación. Era administrativo, como si presidiera una reunión sobre un déficit presupuestario. Y supongo que lo era. Yo era el presupuesto. ¿Cómo lo sabía? Pregunt. Elena se encogió de hombres. La novia de su amigo trabaja en recepción y lo había enviado un mensaje por la mañana. Lo habían sabido durante horas. Se habían sentado en esa sala,
Comodo galetas y discutido mi despido antes de que yo hubiera limpiado mi escritorio. Mi madre volvió a insistir en que me sentara. Padres al menos habernos avisado. Dijo Elena. Tengo un pago que vence el viernes. Casi me río por lo absurdo de la situación. Permitan retroceder, porque esa escena no ocurrió de la noche a la mañana. Migrado a los 22 años con un título en finanzas y una oferta de trabajo inmediata. Mi abuela Ruth, que ahora tiene 84 años, fue quien me advirtió tras la graduación. Ayuda a tu familia cuando puedas, Juana, pero recuerda que ayudar y ser utilizada son dos animals diferentes. Lo record por un tiempo. Empiezo con poco. 500 al mes para mis padres, la factura de la luz que Elena de Java sin pagar. A los 23 se sencha bien, se sencha como un propósito. Luego mi padre, Ramón, fue diagnosticado con diabetes. Cuando su seguro desapareció al recordar las horas de trabajo, yo me hice cargo de su prima mensual. A los 32, cuando no podían mantener la hipoteca, yo asumí el pago, 2,400 al mes. Haciendo cuentas, en 15 años envía casa aproximadamente $340,000. Nunca pedí recibos, pero pensaba que, al menos, ellos lo sabían. Pensaba que lo sentían. No era así. 2 años antes del despido, mi madre llamó por un coche. Elena quería una camioneta nueva de $38,000. Sin ahorros en el trabajo estable, mi madre sugirió que yo firmara como able. Dije que no. Lo que siguió fueron 2 semanas de silencio absoluto y ataques pasivos en redes sociales. La tía Patricia me llamó para decirme que mi madre cantaba en la iglesia que yo había abandonado a mi hermana. Seni vergüenza, porque en mi familia, no y traición se escribían igual. A que Fernando el préstamo. Pero ese mismo día hice algo más. Lema Gregorio y la dije. Hagamos lo nuestro. Así nació Solís y Asociados. Mi familia nunca se enteró. No porque lo ocultara, sino porque nadie preguntaba que hacía con mis noches o porque recibía llamadas a los días de la noche. Nadie preguntaba nada que no incluyera un signo de dólar. Para cuando me despidieron, la empresa ya tenía 2 años, 4 empleados y una oficina en Austin. Tenía un plan. En 6 meses, iba a dejar mi empleo voluntariamente y, antes de mudarme, iba a pagar la hipoteca de mis padres en su totalidad. Un regalo de despedida. Tenía la carta redactada en mi ordenador bajo el nombre algún día. La por la noche en que mi padre empacó mis cosas. En la sala, mi madre entrelazó sus manos. Juana, Elena necesita una habitación de verdad. Ha estado durmiendo en el sofá cama durante meses. Tú apenas estás en casa, viajas mucho. Tiene más sentido que Elena se cuide con tu cuarto. ¿Quieres que me mude? Pregunt. Piénsalo, y no tienes trabajo. Tendrás que buscar un lugar nuevo de todos modos. Y es práctico, añadió mi madre. Fui a mi habitación. La mitad de mi estantería estaba vacía. La foto de mi graduación, la única imagen mía en toda la casa, ya no estaba. En I siquiera habían esperado. Mi padre entró con una caja de cartón. Empezó a meter mis camisas, mi joyero, mi taza de café. Papa, Maram, dije. Sus manos se detuvieron, pero no levantó la vista. Tu hermana necesita esta casa más que tú, Juana. Estás bien. Tú siempre estás bien. 4 palabras que definen como me ven. Juana paga la hipoteca, está bien. Juana cubra el seguro, está bien. Juana es despedida y desalojada el mismo día, estará bien. Vi mi foto de graduación al fondo de la caja. Mi madre la había cuidado mientras yo on trabajaba, mientras on pagaba, mientras on estaba bien. Cargué las cajas hasta el coche.
Nadia mi siguió afuera. Conduj hasta una gasolinera, y me qued ali 10 minutos. No era el despido. Eso podía arreglarlo. Era el clavo vacío en la pared. Quinzanos y 340,000 dólares, y me boran en una tarde. Lame a Gregorio. La oficina de Austin dije, ¿hay sitio para mí? He tenido un escritorio con tu nombre desde hace 6 meses, respondió. Lega Austin y Greg me recibió con una leve. Encontré un pequeño apartamento y esa noche dormí en un colchón de air. Al día siguiente, miré mi cuenta bancaria. Las transferencias automáticas seguían activas. Hipoteca, seguro de papa, coche de lena. Casi $4,000 mensuales destinados a una vida que me había echado a la calle. Paran 14 días. Ninguna llamada de mi madre para preguntar si tenía techo. Ningún mensaje de mi padre. Solo silencio. En el chat grupal, Elena publicó fotos de mi antiguo cuarto pintado de nuevo. Finalmente tengo mi propio espacio. Mi madre comentó. Se ve hermoso, carino. El día 16, Elena Lamo. Pense que sería un gesto de humanidad. Hola Juana. Hoy, el seguro del coche vence la semana que viene. ¿Puedes encargar? Y mamá dice que el calentador se rompió. Necesita unos 2,000. Elena, ¿sabes dónde estoy ahora mismo? Pregunt. No lo sé. Nashville o por ahí. ¿Puedes enviarlo ya? Estoy en Austin, Texas. Levo aquí 2 semanas. Genial. Entonces, ¿lo del seguro? Conk. Ese fue el momento. En el despido, en las cajas. Fue Elena pidiendo dinero desde la habitación que me había robado sin saber siquiera en qué estado vivía yo. Abrí mi portátil y redacté un correo profesional. Sin emociones, sin quejas. Solo estructura. A partir del 1 de mayo, dejaré de realizar los siguientes pagos. Hipoteca, seguro médico de Ramón Solís y préstamo del coche de Elena Solís. Este correo serve como aviso formal de 30 días. Lo envía las 11:47 de la noche. 15 años de ser una línea de presupuesto que nadie lea y terminarán con un clic. Dormí 7 horas seguidas por primera vez en meses. Sabía que la tormenta vendría por la mañana, pero esa noche, el silencio era solo mío. A las 7 de la mañana, mi teléfono era un campo de batalla. 14 llamadas perdidas de mi madre, 6 de Elena, 2 de mi padre. Los mensajes de texto se apilaban como escombros. Lucía me escribía que no podía hacer eso a mi propia familia, que mi abuela se avergonzaría de mí. Elena, por su parte, alternaba entre insultos y exigencias, asegurando que su coche era intocable. Mi padre solo envió una línea. Llama a tu madre. Lo que más me dolió no fue la furia, sino la ausencia de una sola palabra de afecto. En un lo siento, en un donde estás. Me di cuenta de que cuando dejé de existir en su casa, tardaron 16 días en notarlo, pero cuando dejé de pagar, tardaron apenas 7 horas. No respondí a ninguno. Guard los mensajes como un recordatorio, una armadura contra la culpa que siempre intentaban inyectarme. A mediodía, la tía Patricia me llamó. Fue la única que preguntó si yo estaba bien. Me contó que mi madre estaba defendiendo en la iglesia que yo era una egoísta y que las había abandonado por puro rencor tras perder mi empleo. Ella dice que lo hace después de todo lo que han hecho por ti. Me confió Patricia. ¿Y qué han hecho por mí, tía? Pregunt. El silencio del otro lado fue mi respuesta. Patricia también me soltó una bomba. Elena había renunciado a su trabajo porque el trayecto le parecía demasiado largo, y mi madre estaba usando tarjetas de crédito para comprar comida. Mientras tanto, en Austin, la vida avanzaba a una velocidad vertiginosa. Gregorio y yo cerramos el contrato más grande de nuestra historia,
Una cadena de restaurantes que necesitaba una reestructuración total. Cada hoja de cálculo, cada propuesta, cada hora de esfuerzo ahora me pertenecía a mí. Y no regalaba mi mejor tiempo a una firma ayana, and I mi mejor dinero a quienes me empacran la vida en calles. Hablo con mi abuela Ruth, que vive en una residencia en las afueras. Lacani to do. Ella, con su sabiduría de acero, me dijo algo que es mi cuido grabado. Ayudar sin límites no es generosidad, Juana, y es servidumbre. Y tuya has servido suficient. Mi promiso que vendría a la inauguración de nuestra nueva oficina, siempre y cuando Gregorio condujera despacio. El primero de mayo llegó con la precisión de una guillotina. Por primera vez en 5 años, el dinero de la hipoteca no salió de mi cuenta. Las llamadas de mi madre paren de la IRA a un tono quebradizo y asustado. Me llamo Lorando porque el banco le había enviado una notificación de retraso. Pense que te calmarías, que no lo decías en serio, celoso. Lo record que lo había dado 30 días de aviso y que debía hablar con el banco. Colgo cuando le dije que ya no era mi responsabilidad. Esa noche, mi padre me llamó directamente. Fue una conversación pasada, llena de sus silencios habituales. Admitio, a su manera torpe, que sabía que se había equivocado aquella noche del desalojo, pero que no sabía cómo arreglarlo. Fue lo más parecido a una disculpa que jamás recibiría de Ramón Solís. Sin embargo, terminó pidiendo dinero para el seguro y la casa. No enviar más dinero, papa, lo dije con una calma que me sorprendió. Si alguna vez habías esperado una disculpa que, luego a medias o demasiado tarde, sabréis que no repara nada. Entendí que saber que te equivocas y decidir enmendarlo son dos cosas muy distintas. 6 semanas después del correo, el calor de Texas apretaba cuando Elena volvió al amor. Esta vez no eran gritos, era un llanto desesperado. Se eleva mi coche, Juana. El banco envió el aviso de embargo. Vas a arruinar mi vida. Lo expliqué con frialdad que mi abogado ya había tramitado mi desvinculación del préstamo por el impago de la titular. El coche ahora era solo suyo, con todas sus deudas. No estoy arruinando tu vida, Elena, lo dije antes de colgar, estoy tratando de arruinar la mía. 2 semanas después, Patricia me confirmó que una grúa se había lavado la camioneta del Porsche mientras Elena veía la televisión. Por primera vez, mi hermana no tenía cómo escapar de las consecuencias de sus actos. Entonces recibí una carta manuscrita de mi abuela Ruth. Su letra temblaba por la edad, pero sus palabras eran firmes. Me decía que mi madre llevaba años construyendo una casa sobre mis hombres para decorársela a Elena. Me recordaba que había hecho lo correcto. La carta terminaba con una petición. Quería estar en primera fila en mi inauguración. Ella, que me vio graduarme, sería la única de mi sangre que vería mi renacer. La inauguración de la nueva sede de Solís y Asociados en el distrito de Almacenes fue el evento que terminó de trazar la línea entre mi pasado y mi futuro. El espacio era amplio, con ventanales que dejaban entrar la luz dorada de Texas y paredes de ladrillo visto que se sentían sólidas, permanentes. Gregorio estaba radiante, pero mi atención estaba en la entrada. Cuando se aparecer a la abuela Ruth, apoyada en su bastón pero con la cabeza tan alta como el día de mi graduación, sentí que algo dentro de mi pecho finalmente se asentaba. La senté en la primera fila. Durante mi discurso, no hablé de traiciones ni de deudas. Hablé de resiliencia, de construir desde los cimientos y de la importancia de saber quiénes son tus verdaderos socios en la vida. Al terminar, la abuela Ruth me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su agar era firme. Has construido un reino, Juana, susurró.
Asegure de que solo, entran los que sepan cuidar las puertas. Pero la burbuja, de paz no duró mucho. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de mi padre. No contenía palabras, solo un archivo adjunto. Una copia del aviso de ejecución hipotecaria de la casa de Birch Lane. Tenía 90 días para saldar la deuda acumulada o serían desalojados. Mi madre había dejado de pagar incluso la parte proporcional que le correspondía, gastando el poco efectivo que tenían en abogados para intentar demandar por abandono de obligaciones familiares, una demanda que, por supuesto, ningún abogado serios aceptó. Esa noche no pude dormir. No era culpa lo que sentía, era una fatiga profunda. Decidí hacer un último viaje a Georgia. No para salvarlos, sino para cerrar el círculo. No lo avisa nadie. Conduj por la I-75 y me detuve frente a la casa al atardecer. El jardín, que mi padre solía mantener impecable, estaba descuidado. El césped estaba alto y había folios publicitarios acumulándose en el porche. Entré sin lamer. La lave todavía funcionaba. El olor de la casa había cambiado. Ya no olía a hogar, sino a estancamiento y a platos sucios. Mi madre estaba en la cocina, mirando una pila de facturas con una expresión de derrota que nunca lo había visto. Elena estaba en el sofá de la sala, el mismo donde me juzgaron, rodeada de bolsas de compras vacías y con el teléfono en la mano. ¿Has venido a pagar? Fue lo primero que dijo Elena al verme. En un hola en un abrazo. Solo la eterna pregunta del dinero. He venido a entregaros esto, dije, dejando una carpeta sobre la mesa de la cocina. Mi madre la abrió con manos temblorosas. Eran los documentos de una pequeña propiedad que mi abuela Ruth me había heredado en secreto años atrás, una casita en el campo, lejos de la ciudad, con los impuestos pagados por un año. Y es el único techo que os voy a dar, dije con voz clara. No es una mansión, no está cerca de los centros comerciales, pero es vuestra. La casa de Birch Lane se pierde el mes que viene. Y no he vuelto atrás. He hablado con el banco y no aceptan pagos parciales. Mi madre empezó a llorar, pero esta vez era un llanto de rabia. Nos está sacando a la calle. Después de todo lo que nos debes. No te debo nada, mamá, respondí, y por primera vez lo dije sin que me temblara el pulso. Te he dado 15 años de mi vida, $340,000 y mi propia estabilidad emocional. Lo que hagas con esta casita es cosa vuestra. Vendela, vívela o déjala caer. Pero no habrá más transferencias. No habrá más avales. Y hoy me levo lo último que queda mío, en esta casa. Camin hacia mi antigua habitación. Elena intentó bloquearme el paso, pero me moví con una determinación que la obligó a retroceder. Entré en el cuarto que ahora era un santuario de color rosa y vanidad. En la pared, donde solía estar mi foto, ahora había un espejo barato de cuerpo entero. Lo arranqué de la pared con un movimiento seco, dejando ver de nuevo el clavo desnudo y el hueco en la pintura. Me agaché y saqué debajo de la cama una pequeña caja metálica que Elena no había encontrado. Contenía mis diarios de adolescente y los ahorros que había escondido cuando era niña. Salí de la habitación sin mirar atrás. En el pasillo, mi padre estaba de pie, observando la escena. Parecía más pequeño, más encorvado. Juana, dijo en voz baja, ¿de verdad te vas? Yo me fui hace mucho, papá. Solo que hoy me levo el resto. Salí al porche y respirar el aire húmedo de Georgia, por última vez. Mientras subía al coche, escuché a Elena gritar desde la puerta que era una malagradecida, que la familia era lo primero. Pero sus palabras ya no tenían poder. Eran solo ruido,
como el zumbido de las luces fluorescentes en la oficina donde me despidieron. Conducía el aeropuerto sintiendo que el peso de los 15 años se quedaba en el retrovisor. Tenía una empresa que dirigir, una abuela que me esperaba en Austin y una vida que, por fin, estaba escrita con mi propia letra. Lo que ellos no sabían, lo que nunca entenderían, y es que la libertad no es comprar con dinero, sino con la voluntad de dejar de ser el presupuesto de los demás. El regreso a Austin no fue el final de una historia, sino el prólogo de mi verdadera existencia. Mientras el avión ganaba altura sobre las nubes, abrí la caja metálica que había recuperado de debajo de mi antigua cama. Allí, entre diarios con bordes desgastados, encontré una nota que me escribí a los 10 ciudadanos. No te olvides de ser tú misma, no solo lo que ellos necesitan. Me tomó 2 décadas y una traición devastadora entender que la Juana que todos conocen era una construcción diseñada para la comodidad ajena. Esa Juana criado en Georgia, la que aterrizó en Texas era una mujer que finalmente pertenecía. Los meses siguientes fueron un torbellino de crecimiento. Solís y asociados no solo prosperó, sino que se convirtió en un referente de integridad en el sector financiero. Gregorio y yo formamos un equipo que no solo valoraba los números, sino la ética detrás de ellos. Mi pequeño apartamento de 600 pies cuadrados se transformó en mi santuario, un lugar donde cada cuadro en la pared estaba allí porque yo lo había elegido, y donde el silencio no era un vacío, sino una paz ganada a pulso. Sup por la tía Patricia que mis padres y Elena finalmente se mudaron a la casita del campo. La transición fue amarga. Elena, sin su coche de lujo y sin el flujo constante de mi dinero, tuvo que aceptar un trabajo como cajera en un supermercado local. Mi madre, privada de su estatus social en la iglesia de Carterville, pasó meses sumida en un resentimiento silencioso. Mi padre, según Patricia, pasaba las tardes sentado en el pequeño porche de la nueva propiedad, mirando hacia el camino como si esperara que mi coche apareciera en el horizonte para rescatarlos una vez más. Pero ese rescate nunca llegó. Un año después de aquella noche de marzo, celebro mi 38º cumpleaños. No hubo fiestas extravagantes ni dramas familiares. Solo una cena tranquila con Gregorio, el equipo de la oficina y la abuela Ruth, quien había mudado permanentemente a una residencia de alta calidad en Austin que yo pagaba con gusto, porque, como ella decía, esto no era servidumbre, era gratitud real. Durante la cena, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Por primera vez en meses, no pedía dinero. Era una foto de un viejo álbum familiar. Yo, de niña, sentada en los hombros de mi padre. El mensaje decía simplemente, a veces la casa se siente muy grande a pesar de ser pequeña. No respondí. No por odio, sino porque entendí que cualquier respuesta reabriría una puerta que ya no debía cruzar. El perdón es un preciso interno, no require que vuelvas al lugar donde te rompieron. Caminaba el ventanal de mi oficina esa noche, mirando las luces de la ciudad de Austin. Ya no era la analista invisible de Ashford and Graves, ni el cajero automático humano de los Solís. Era Juana, la arquitecta de su propio destino. Me di cuenta de que el despido no fue una tragedia, sino el empujón que necesitaba para dejar de sostener un techo que no me protegía de la lluvia. A todos los que han escuchado mi historia, la lealtad a la familia no debe ser un contrato de autosacrificio. Si estás cargando con el peso de personas que solo te ven como un recurso, recuerda que tienes el derecho de soltar esa carga. Puede que te llamen egoísta, puede que empaquen tus recuerdos en cajas de cartón, pero nada de eso importa cuando finalmente caminas hacia tu propia luz. Mi nombre es Juana Solís.
Mi costo 15 años y 340,000 dólares aprender que mi valor no es mide por lo que doy, sino por quien soy cuando no doy nada. Y por primera vez en mi vida, estoy perfectamente bien con eso. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvidéis dejar vuestra historia en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo de esta vida que, por fin, es mía.